nyina and otray similarities and dissimilarities. Also penye oda Pentecostal soriano apostle Dr. Opoku nyina etray enwoma no kyerɛ yɛn ade a na asɔre ne frase ekura mu na ne ne na asɔre no ekyire sɛ ne ma eyo okɔ page 21 saa nwoma yi page 21 okɔ wa ɔsɛ common features among Pentecostals Pentecostal churches include initial beliefs and practices include disapproval of the use of alcohol, tobacco, patronizing dance hall, the theater, movies, gambling, secret societies, life insurance, public swimming, all competitive sports, jewelry, and facial makeups. Page 21. Or say, Brea and sorry, Freas here, Pentecostals. Make up Pentecostals, na me Christ Apostolic Church. The Apostolic Church of Pentecost, Assemblies of God, anyone here can win yana. Wo frasi no. Or say, na nyama bi wo one peneso, sir, wachi before no, edu won ebejimu, one peneso kura ya chiwadi amawo, ye huwa, ya mfancha wo, na sani ya makro ya, emu bebre sabri, edamu ye chiwadi, mentiasi ya se, ebu bidie, enye chiwadi. Because Bible krona ya janumo wo fi Pentecostal sumasi ewo Ghana ha any beyond Ghana any amaya hodo so no e janumo wo fi Pentecostal sumasi wo so no hwira wo gina so ntinu wo chiri se anuanu na won akidifo no enya niam mbebubo so enu sa twere krona ina nanso yanso ye yusuo eniam ben se de medin kan no brofo no na ose obi ntumi ennum ensadenden ensa bro alcoholic drink you cannot besinne obi num ensadenden bua wo Pentecostal sorry eye papa biara wo betuna sei besinne bio tobacco ta obi onnum saade ni biara besinne ta tobacco ana ne ho akwa biara me kire cigarette ni akika ho nyina so wo mu so obi nom saa niam ni bia cigar obetu saa ni pana sai sabre ni mo se patronizing dance hall mia media dance ya mia me kai mreka kire twam na eden pass uye Pentecostal ni ubetumi akọ bia wo se wo di asa aye dance hall utumi ye hu a ye betu wasen the theater baby oye ye kire hodo adentra Bible na kire say ma ye ntena nipa wodi fewo no ye no nyina ensan ewo bia ba ko fedifo wantena bia osemi ye ntena ye nyina wagina tum enti wo ko bia ye theater ene bia wo yi movies ni nyina na ya chiwade emma Pentecostal sorry gambling lotto ni nyina ya chiwade na besine o sorry aye Pentecostal asori papa biara obi enu se wo twa wo ya member wo ne wo twa lotto isia asamato na sorry wo sama wo sa fan ya madri so ne se gambling na ya chiwade lotto ya chiwade na nso US lottery de ya say enye chiwade edin US famunti e chenso me bo Pentecostal fo nyina kokose abafo no de ya chiwade na ya chiwade momma ya ntwe ya hu se eye Afghanistan lottery say ya Kuwait lottery whatever Bebiara lottery is lottery. Say Ghana lottery is lottery. And therefore we need to abstain ourselves from all these things. We must abstain ourselves from all these things because they are evil practices. And yet, now what was so the secret societies will be join cult group beer. When we know find channel basis abre so hu bia age say enye Pentecostal sorry papa
Pentecost asɔre papa bi anim sɛ obi ntumi nkɔjoine lodge na wɔnye ne ntum sɛ ɔyɛ Pentecost sɔfo ɔyɛ Pentecost asɔre panyi ɔyɛ Pentecost sɔfo maame ɔyɛ Pentecost asɔre ba wɔnye ne ntum. Public swimming ɔbɔɔ so wɔ ha sɛ wokɔ dware nsuo mu wɔ petee mu na wayi wo ho nyinaa maayi na wahyɛ swimming costume ketewaa bi ɛde akyekyere wo ho na wadagya nyinaa fa baabi gu hɔ na ɔde kɔ dware saa nsuo yi a nnipa nyinaa anim sɛ woyɛ asɔre ba mapa woyɛ ɔsɔfo maame woyɛ asɔre panyi dabi wogu wo Kristo no ho ifi. All competitive sport agukensi woduo nyinaa nti mekae sɛ bere bi nkyɛ kɛse a wontumi nkɔ sport stadium wɔbra asɔre panyin bɛhu asɔre ba bi bɛhu na ɔbɛrepɔto a yɛde wo ho bɛkyɛw na owieyɛ no ɛna ɔse jewelry ɛyɛ ahyehyɛdeɛ and makeups facial makeups ɛno nso na yɛ akyiwadeɛ na ade nti na nnɛ saa de yɛgye to mu sɛ onipa ntumi nnom nsa mmoro na yɛmfa ne ho nkyɛ no obi nnom cigarette ne tobacco no mu no yɛmfa ne ho nkyɛ no na ɛnna deɛ obi hyɛ jewelry a yɛse ɛyɛ ade papa ɛnna deɛ obi yɛ facial makeups a yɛse ɛyɛ ade papa yɛnyaa wɔn momma yɛnsan nkɔhwɛ Bible wɔmmɔ dawuro no nkɔdu asase ano no ho nyinaa na yɛnka nkyerɛ dɔm sɛ wɔnsan w'akyi nkɔhwɛ Bible yɛnka nkyerɛ Pentecost nsɔre ne sɛ wɔnsan w'akyi whether we are in a modern time or whatever we need to go back to the Bible. The Bible knows no modern time. The Bible knows no uncivilized time. The Bible is equally Bible in the uncivilized, so-called uncivilized time and civilized time. The Bible remains the same. It has never changed and it will never change. Hallelujah. And in prempren ne yɛka sɛ ɛyɛ anibue bere mu technological era no ɛyɛ pɛpɛpɛ twerɛ kronkron ne nsesae sɛ wodeɛ no wɔtwerɛ no kwan foforɔ so sɛ wodeɛ no wɔafrɛfrɛ mu a medeɛ yi deɛ wɔmfrɛ mu enti mebɔ wo kɔkɔ sɛ hwehwɛ Bible ɛne ɛyɛ papa na woahu sɛ saa nneɛma yi na yɛ akyiwadeɛ enti ɔsɔfopanyin tintim yi ɛde baa ne nwoma yi mmɔ afei me ne wohwɛ biribi bio wɛ neɛ nwoma yɛ tɔ so mmienu akura me Pentecost Fire, the official magazine of the Church of Pentecost. Pentecost Fire, the official magazine of the Church of Pentecost. Me pesa oti asese me yusu we nya se bia me pese won na me bo achi e ho na me kwa sore ho na me di sofo mfie do nson ansa na me resign enti minimum ya meka. The official magazine of the Church of Pentecost. Na sa Pentecost Fire yi e kura me ye issue of God. Verse 9 says, who has saved us and called us to a holy life. So our salvation is tied to holiness. It is not because of anything that we have done, but because of his own purpose and grace. Brothers, we have been called to be holy. Let me quickly take some examples from within our church. Holiness in the Church of Pentecost, then and now. Holiness became the hallmark of the Church of Pentecost during the formative years of the church. Pastor James McKeown would often preach on holiness. According to Onina, McKeown laid so much emphasis on holiness during his teachings, oftentimes citing Hebrews chapter 12:14 and B, that without holiness, no one will see God. To the extent that it seemed without holiness, salvation might be considered absent. Members adhered to these teachings, and holiness consequently became a lifestyle of the church. For instance, the slogan of the women's movement, now Women's Ministry of the Church, which became officially recognized in 1945, introduced by Adam McKeown, the brother of James McKeown, was holiness unto the Lord. Holiness. And so it has become a slogan. But it wasn't just a slogan, it was actually a lifestyle. Could we have posted that? One of the factors that led to the
fast growth of the Church of Pentecost was a strong emphasis on holiness. Holiness in character was also expected to be exhibited outwardly. Women especially were required to dress modestly without the use of cosmetics during the Macedonian era. Cosmetics or makeup were seen as belonging to the world. At a General Council meeting held at Kumasi in 1968, it was directed that the wives of elders, overseers, and pastors should set good examples by dressing modestly and discarding the wearing of wigs. Let me see how many of our women who are not wearing wigs today. The men were also discouraged from spending time visiting football stadiums while they could use the time to pray. At the same Kumasi meeting in 1968, the church was also instructed that football pools, lotteries, raffles, sweepstakes, horse racing, and others are classified as gambling and should be discouraged in the church. Several disciplinary actions were therefore instituted for those who fell into such sin and other kinds of behavior that the church felt would tarnish the image of the church.